Actually, I need to be near to my computer. But let's see. Can I just start? Should I start? Yes. No introduction? Okay. 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 Роман, ты что-то скажешь вначале? Small. Давай. А то мы все в беспокойстве. Раз. Hello. Раз, два. Дамы и господа, всем привет! Новосибирский Открытый Университет сегодня в сотрудничестве с фондом Наумана и с Гёте-институтом, новосибирским филиалом, представляет совершенно уникального гостя, эксперта из Гамбурга, Кристоф Шефер, который представляет собой какой-то, я бы, пообщавшись с ним, я так почувствовал какой-то скорее философский аспект городской активности, городской жизни, который выражается в первую очередь, конечно, в искусстве, но не только в искусстве. В общем, примерно так мы это все построим. Первые полчаса Кристоф расскажет то, что он приготовил специально для нас, свою историю, а затем наши уважаемые эксперты, архитектор, урбанист и философ Игорь Поповский, общественный деятель, депутат Наталья Бинус, искусствовед Эрика Купит и ваш покорный слуга, мы все завяжем вместе с вами и с Кристофом такую дискуссию, на базе того, что мы услышим сейчас, и на базе того, что каждому из нас уже есть сказать своего. Ну и, в общем-то, Кристоф, welcome. Роман, быть нам тогда нужен микрофон другой. I think I need this one. Super. So, does the translation work? The translation works, but we need a microphone, and it's our grey one. So it should another one which is only for translation, and it should be close to you. Otherwise, we don't hear it in our headphones, and we won't be able to interpret it simultaneously. Is it this one? This one. It should be also like you will have both. two mix, yes. Yes. Раз. Этот нормально работает. Yeah. Этот работает. Super. Все, решили вопрос. Да. Точно. So now can everybody understand? So thanks a lot for having me here, to bringing me here. The first time in my life I am east of the Ural, and intimidated and fell in love with Novosibirsk in the first half hour that I was here, and now I'm standing here. And I want to make only a very short talk because Anna Avazian, who brought me here, told me that, hey, keep it short. And I want to speak about my artistic practice, but it's in the context. But I want to start with this picture here. It's from 1938 by an American photographer called Helen Levitt, and she made very wonderful series of street photos, street photography. She is probably the first photographer who kind of systematically also took photos of graffiti, and graffiti in that time was graffiti with chalk. So it was easy to remove. It was basically made by children or young people. And I very much love this one, which says "Button to secret passage, press." So that's what for me is very important in cities, and not only for me. It's I think a whole tradition to find a secret hidden passage to a better life, a secret
pathway to the imaginary in the walls of the city. And yeah, so I just wanted to start with this because yesterday we had a discussion with urbanists and with architects actually in Moscow. And architects sometimes believe that architecture makes cities, but I think the imaginary, the story, and desires make cities, and they jump out of everyday life, and that's for me the attitude I'm talking about. So, this is one of my early works. It's a skateboard, as you can see. That's from 1986. And I just placed the slogan on it, which says, "The skateboarder puts a new map over the city, or over the city's ridge." And for me, this is a programmatic thing. And it's also important for me because I think the skateboard is, for me, the ideal art object. Because, and I think the moment when skateboards appeared, a new way of relation to objects appeared in the streets as a mass practice. So, because with the skateboard, you any skateboarders in this audience? Anybody who used one? Hey, there are young people here. Ah, there. Anna was using a skateboard in her youth. Great. So what you do with a skateboard, I don't know how popular it is in Novosibirsk. I think it's in Moscow. I saw all the children with scooters and young people with scooters, and they do a bit the same that skateboarders do with skateboards. The main thing is you use the city against the purpose it was planned for. So a bench becomes something you make a trick on. A public sculpture becomes a joyful ramp, and so on. And in the 80s, this more radical style of skateboarding developed, and this misappropriation of the urban territory is at the same time writing a new text, and not only writing the text, not only a description like poets did before, but it's even finding new functions and using the city in a different way. And I would love if art manages to work like a skateboard, so that it becomes an instrument with which you can use the cities in a different way and against the intentions it was planned for. Oh yeah, super. Thank you. Just a few pictures. This is maybe the next one. This is one of my first and actually already probably the last, not really the last, but close to the last show in a kind of museum-like context in the Hamburg Kunstverein, a ramp for a show I did together with Kathy Skeen. And we just put 17 tons of earth into the exhibition space, asked friends to go in circles with bicycles, and maybe you can go back one more time. And the whole idea was that we find a way to make this little drawing with the wheels of the bicycles on the wall, on the white wall of the exhibition space. However, at some point for me, this working with the exhibition spaces became kind of unsatisfying. I think you don't get so much response in museum context as I would have liked. And so maybe you jump to the next picture, to a new project, which is more a collective project. It's called Park Fiction. It started in 1994. And what you might be able to see here is, oh, who's going fast there?
Does it go automatically now? Yeah, so Park Fiction, this is my hometown Hamburg at night. It's a view over the river actually at night and on the harbor. So it's a bit comparable to some views that you have in Novosibirsk. There was a nice piece of land, which you will make now. The next picture, please. So people in the neighborhood wanted to stop this piece of land to be built and to be sold and to be built with houses because it had this splendid view over the city. And we formed an initiative, and instead of being a protest movement, we organized a parallel planning process with artistic means. So I will show you how we did it because I want to have a short talk. I go through this very fast, but I want to go into the terminology a bit. So next picture, please. Next one. Yeah. So without speaking, the authorities or the administration had an idea what they wanted to build there. Like in Russia, as I'm informed, if you have a plan by the state, it's a bit like a law. It's very hard to change it. However, we wanted to change this law in a short time. People told us the chances to succeed are 10%, which is a good thing to start as an artist, because if you have no chance to win, you are more free to think. And yeah, so we started to organize a planning process. Like this boy here, for instance, is painting a skateboard ramp. Next picture, please. And we call this production of desires. And because we will talk about philosophy, this term comes from Gilles Deleuze and Félix Guattari. And it's a whole model of how one can think subjectivity in a different way, in a different way than the classic Vienna psychoanalysis does. And this production of desires, we called it because we want a participation process not as something that comes from top down and where, let's say, state power invites the citizens to give some ideas, but in contrast we think that designing and changing the urban field is a process is a creative process where many people are involved and where you play in sentences and answers and not in one way. Okay, next picture, please. This, for instance, was one of the actions. We did this, you know, these American-style protest signs where one person has one sign. We made a lot of those, and people could hammer them into the empty land and write their wish on it. And this one says, I want a box tree hedge cut in the shape of a poodle. This is a poodle. I don't know the Russian term for it. Yeah, the same. Poodle. Yeah. Okay, poodle. Next picture, please. I want to go into the things that we did. For instance, instead of protesting, we said we do activities that anticipate the park or that anticipate what we want to have there. So, for instance, if in a park you can do a barbecue, then you can also do that between parking cars when they are still there. So that's what we did. Transform the car park. Yeah, this is the next one. This is a slightly more advanced thing. It's a salad-shaped, a garden-shaped salad bar that we made. And for us it was important not to be efficient politically. Sometimes if you try to change things, you want to be as efficient as possible. For us it was very important, and I really believe in this, that you have to be inefficient but do things that are in itself maybe only for the 3 people involved valuable, but you do the right thing. And I think this is
part of an urban experience, that you can change things and think things out in a more consequent way, in a more rich way, maybe starting in very small groups and circles. Next picture, please. Next one. This is our set of tools, planning container, this we call the plasticine or the molding mud office. Then, for instance, not very usual for leftist groups in the 90s, we had corporate jackets like a company, actually like a bit like, you know, like constructivist activists from 1922 maybe. Grey jackets, silver jackets with red lettering. And we had this thing called the action kit with an unfoldable harbor panorama with Polaroid cameras, so you could put your desire into it or your wish into this and make a photo. We had a game board and several leaflets and questionnaires and a small library. Next picture. This, for instance, is the game board that we gave out in the neighborhood. And the good thing about instead of distributing a small leaflet that explains what we are doing and how you can take part, we thought it's better to do this game. And while we were working on making this game work, we could use it very well to see if our process was working in a transparent way and if the flow works. So if you actually plan something, I think it's a really good idea to organize it as a game, because it's always a bit like a diagram where you can see, here it doesn't go on, or here is a mistake in thinking. And these dots would show the access points to the process. So for instance, here the planning container with the archive of desires, the plasticine office and the garden library. And here, for instance, the hotline for people who only get creative at midnight, so that they could call you up after they had some glasses of alcohol and bring the idea at night. So everybody could take part in this. Next, please. That's the action kit. Next thing. With this plasticine and sound recording and Polaroid camera. Next one. This is in action, and still a bit proud that we made these scale figures, so that because as a lay person it's always very hard to think about scale, so you could make something and then put the figure next to it, and then you know what kind of a model it was. Next, please. Then for us, our practice, it's important that these initiatives make each other more clever. Next picture. So, for instance, the planning process was accompanied by a series of lectures. So we would make little seminars, like this one was on parks and their political backgrounds. A 4-hour talk, and in a very poor area of Hamburg, with many people who don't have higher education, and everybody sat through it and liked it and discussed parks and their symbolic values and political history. Next, please. Next one, collective production of desires. Okay, I thought about it. It's a rave around the container. This, for instance, is a situation in the Kinderhaus. It's an infant home directly near, also in this area where we worked. And for 1 week we worked very intensively with these children. In 1 week of the holidays, they developed a complete model of a park. This is Bernard explaining his model, his design. Next one. The archive of desires. All the ideas came into an archive and were sorted for things like desires or wishes with water, benches, all the kinds of things, plants and so on, playful elements and so on that were demanded or designed. Turkish tea garden. And then at some point we succeeded to
convince the city, and in the process we also had the advantage that we were not only a political initiative, that we were not only planning initiative, but we were also an art initiative and we were invited to Documenta 11 to make a show there, and we didn't just go there with the core team, but we invited the neighborhood and got the bus from the local football club and could go with it to the Documenta, which is an important exhibition in Germany. Next one. Yeah, this is our installation. It's a bit we had the idea of Rodchenko's Workers' Club in the back of our heads when we designed this. Maybe that's visible in the next picture. Because all the wishes were in here, and you could get access to the idea of the park in general in a very short time, and to the more complex richness of the ideas and so on. You could also work with this for 3 hours. This is the network we worked with. So the artists didn't just do that alone. We were in the center, but we worked with the social center, with the local church, with the local school actually, who were a bit in opposition to the local government, with the squatted houses close by, with the children's house, and with the music club. That was very important to have the music scene on our side, because yeah, music is very important thing that young people can create situations with very easily and very efficiently and very passionately. And I think it's actually the model from where we work, is how young people organize spaces through music and make situations with music. Then next picture, please. We skipped that. Well, we called this constituting practices. So instead of describing where you want to go, you constitute what you do. And we organized an international conference and wanted to exchange the local knowledge from several places, but that's maybe too complicated now. Next picture. Next picture. Yeah, you may want to see what the park looks like now. So here you can see it. So here is the nice harbor view. This is a sports hall for the local school. This is the palm tree island. All the islands are by different people. This is the flying carpets. This is a rubber field decorated with tulips, which was done by a Turkish girl, and a reference to the tulip era in Turkey, which was rather liberal in the early 17th century. There are vegetable gardens here. There is a kind of sand landscape here, and we also managed to protect and save the music club, the Golden Poodle Club, which is one of the most important clubs in Germany, which is located right in our park. And we have this little dog garden here. And even though this is a small park, it's one that is used probably 10 times more than we expected, because the location is so fantastic. You have a super view. And yeah, next picture. Yeah, by night. Next picture. This was the fashion, the fashion of having rabbits. It only lasted for 1 year. I don't know why. I liked it very much. Next one picture. Of course, skateboarders use this. Next one. Yeah, the carrots are a bit small. Then we opened the thing officially in 2005. Next one. So we again invited many groups to not do a central festival with speeches, but a distributed in space kind of festival. This, for instance, is a group of a theater or performance group called Jazzium, who did a performance in the park.
I just go through this quickly. It was the event was called Grilling Against Gentrification. This one now comes the how do you I think spatialized struggles. That's a terrible term. I think also translated to it's clumsy in German and clumsy in English and probably in Russian as well. But for me, it's a central question. How do you manage to make a struggle claim space? And there's a theory behind it. The theory about the right to the city. This is a poster by another artist from Hamburg, Stefan Marx. And the right to the city is a network in Hamburg. The next picture shows a little bit the network. The next one actually. So there were 20, at the beginning there were maybe 15 initiatives and in the end 70 initiatives Hamburg-wide. All with their little struggles. Sometimes it was struggles about one house or one street and so on, and they connected in this right to the city network. And by connecting all these small struggles, we started to be able to influence the politics. Next one. It's also maybe important because this park was made by the people. It's also seen as something, as a different type of space than just normal public space. So very often events take place that have a special character. Like this was one of the constituting moments of the Right to the City movement, the screening of film, gentrification, critical film, in 2009 this was. Next one. So the park stays a platform of exchange. Next one. And is used and appropriated by several groups. This, for instance, was by a group. Can you go back, please? This was by a group called the Schwabingrad Ballet. And they made a conference about the Euro crisis. They made it in the midst of a spectacle festival in Hamburg. The next picture, please. Because every 2 years, the city of Hamburg lights everything in this blue. And as the person who does this blue stuff, as also an artist, it's part of the image strategy of Hamburg, because Hamburg is very proud that we have this nice harbor. So in the midst of this, our park sits, and Schwabingrad Ballet made this series, 3-day event in it. And they also produced one blue light piece, which you can see on the next picture. And this light piece was, so our park is here, the harbor is here, and this is a footbridge. And it was hanging there for 2 days, but it had a very interesting after story, because the photo website organized a competition about the nicest photo of this blue light event, and this one won. And this one was always on place #1, and this went viral, and then it went into the newspaper, and then it went into the national news. And so this tiny intervention for 60 euros kind of subverted an event that cost 6 million euros, this blue goal image thing. Okay, next picture please. Next one. I don't go into that too much.
Next one. This is solidarity action with Occupy Gezi in Turkey in 2013. Next one, please. Next one. Ah, yeah. And the one last example maybe how this was used. Next one, please. This is friends of us who run a fab lab. I don't know if you know what a fab lab is. It's a combination of digital machines like laser cutters and 3D printers. And they called this Fabrika and had this little factory here placed in the park. And they had one goal. They wanted to produce 10% of the mobile phones that our community needs per day, or would buy per day in real life. So the next picture, please. So they put up this little factory, and the next picture, please. Yeah, there's one man, one neighbor who produced his own telephone, and with this technology, yeah, you can alter it yourself and so on. And so the park in this case not only became a place of protest or of meeting and enjoying life, but also of production and of the type of production that will be the future, miniaturized, very urban, close to where you live, and highly individualized. And I think that's where I want to stop, because it's this nice absurd point where it ends and where you cannot say if this is art or something else or production we are talking about. And with this confusion I would like to say thank you for listening. This is the one for Аллы. Значит, Роман сейчас нас ненадолго покинул, потому что у него есть еще одно мероприятие, которое он сейчас курирует. И поэтому он меня попросил немножко помоделировать процесс. И, ну вот, мне кажется, может быть, сейчас мы зададим нашему гостю вопросы, которые у нас наверняка возникли по ходу того, что мы сегодня увидели. Ну а потом, я думаю, что разумно дать слово нашим экспертам, и люди еще, те, которые захотят высказаться, они смогут высказаться. Ну вот, мне хотелось бы задать вам вопрос такой. Значит, если я правильно поняла, ваша группа вот имела отношение именно к вот этому парку, но это один из объектов, которые вы реализовали, или еще был ряд аналогичных объектов, построенных вот по какому-то такому принципу? Есть ли преемственность у таких идей, которые вы реализовали? Good question. I think both. It's yours. It's mine. Thank you. So yes, there are. I have no time to show it because it gets more complicated with new and bigger projects. We are currently in a team working in a team of 6 people on 28,000 square meter building complex in the center of Hamburg, and we used exactly the same principles, but we needed 10 years between the end of this and the beginning. So this one finished in 2005, and in Hamburg we got this project to start in 2014.
So there were 10 years when the city felt no obligation to do something like that again. Of course, they like their old planning procedures. То есть это такие штучные проекты? There are many architecture groups now. Back then, it was hard to find architects who would work with us. For architects in let's say 1998, it was not attractive to say, hey, we work with these ideas from a neighborhood, and we work with those ideas as close as possible. I think this changed in Germany at least, and in Holland, in England also. Now it was much easier to find really cool architects who could work with such materials. But if you, I thought I shouldn't show all the other projects that came up afterwards. But I think now it's more discussed in architecture than in art actually. Ну, я немножко буду занудой, и поэтому первый вопрос. Там было замечено, что власти сказали, что только 10% возможно, чтобы изменить ситуацию участка, ну, как бы в вашу пользу, да? И вопрос, вот что было приоритетом для властей, чтобы пойти к вам навстречу, ну, скажем, это раз. И второй вопрос, что составляло экономическую основу для того, чтобы этот проект был поддержан экономически? Yeah, so the main economic support came from ourselves by working in a way where you are not being paid. Does it work? Okay, that's okay. And the second economic basis was that I was invited to develop work for art in public space, and because this was the most interesting project, I suggested let's use the money for that. And so for 6 months we were paid. So for instance, we could do the stuff with the containers and so on. And at that point, we managed that the city adopted the project, and not only adopted the project, but in a way they had to take over also or accept the planning procedure that we had envisioned. And so in the end they paid for the park to come up and so on. It's public ground, it's all owned by the public, and it's all paid for by the city of Hamburg. But not our design, not our work is paid for. 10 years it wasn't paid for. It was paid for 6 months. Yeah. Ну, я правильно понял, что поскольку это государственная земля, наверное, муниципалитета, да, и, соответственно, поэтому пошли навстречу то, чтобы эти 10% успеха вашего поддержать, да? I think I didn't quite understand. Ну, вы сказали в самом начале, да, что 90% как бы власть сказала, что это невероятно, да, а только 10% шло позитивно для того, чтобы изменить эту землю от застройки, от, ну, как нормального девелопмента, который, ну, коммерческий, да. И вот эти 10% они как-то перевесили. Вот я просто хотел узнать, что приоритетом для власти, конкретно для власти стало, что они пошли к вам навстречу. Yeah, maybe I should have gone into that a bit more. Because there was a situation when we succeeded after 2.5 years, when there were several conflicts in our neighborhood, and the elections were coming up,
And if you have a project like that, it can be very helpful to escalate the situation 8 months before the election. So that's what we did. And yeah, and then politicians become a bit more willing to discuss. Yeah. Абсолютно понятная ситуация. Спасибо. Кристоф, мы увидели прекрасный пример самоуправления местного, локального района. Но мой вопрос совершенно не с этим связан. А все-таки какая связь с искусством? Поддерживало ли вас художественное сообщество Гамбурга и вообще в Германии? Не обижаются ли другие художники, которые, видимо, не очень предполагается пространство для каких-то выставочных, закрытое пространство, где можно выставлять не только инсталляции на открытом воздухе, но и какие-то работы, требующие закрытого помещения. Спасибо. Yeah, as you can imagine, with a project like that, it attacks the role of art, because we have to be a bit more in service, and we have to listen to others, and this is as important. And the artistic work happens on a different level, at a different stage, and yeah, so not every artist likes to get comfortable with this idea. But speaking about economics again, this type of project in the art world, it was discussed in times of crisis very much. Now the art world since 15, 16, 17 years is booming, prices go up. So projects like this are at the moment not part of the art discussion. So yeah, so a whole generation can ignore this. But I think it's actually the front where new things can happen in different ways of collaborating with yeah, the knowledge of the many, as we call it. And I think that's where the future is. One question. Во многих городах Европы выделены зоны для экспонирования там, уличных художников, уличных скульпторов. Это могут быть сезонные какие-то мероприятия. Предполагается ли в ваших проектах все-таки специальная зона для, ну, скажем так, не совсем самодеятельности живущих в районе, но и для приглашенных художников? Good question. You mean like a reservation for the remaining red Indians in America for creativity? No. В рамках вашего кластера, парка. Well, it's hard to say. It is an area which is known for being, in a way, rebellious. I don't know if you have it in this town. I could imagine. But I know in Istanbul there are areas who have this image and attract people who kind of like to live a more bohemian life, maybe. So in that respect, yes, it is a special area. At the same time, one must say it is in Hamburg an example that people know, and even if they may not follow us politically, they could make an experience with their body that doing it yourself, fighting for it and getting it
can work. And that helps a lot of other projects, and so it can spread from there. But the way I misunderstood you at the beginning, I thought that you were talking about, that it becomes a kind of like a reservation or like a zoo for creativity, and but that's not what you mean. Yeah. We talked about it already. In the car we talked about this. About the zoo of creativity. But I mean, it's okay to have zones and clusters. Спасибо. Да, нормально. Слышно, да. Кристоф, к продолжению нашего разговора по дороге в город, скажите, пожалуйста, вот все-таки вот это акционистское искусство для вас, это в той или иной мере оппозиция существующему стандарту, или акционизм может вполне себе конформно вписываться в уже существующие стандарты, приспосабливаться к такому мировому шагу капитализма? On the way here in the car, we talked about very little about Gilles Deleuze and Félix Guattari, and I'm not a big fan of this name of activism, because activism sounds like, okay, these are people who are active and who are not receptive, and I'm very receptive. And I think reception is very important, key artistic quality. And I mentioned Deleuze and Guattari because for them they describe this in a different way. That being creative or creating art even, and especially a project like this, is a process where you cannot even say, was it my idea? Or whose idea were these palm trees? In the end, many important decisions were made by the metal worker who made these. But the initial idea was by a 9-year-old boy from the neighborhood, a Turkish boy. And then someone else got a fan of this idea and took photos of artificial palm trees all over Hamburg. And then we had all this material. And for me, this process can best be described by this term that Gilles Deleuze and Félix Guattari coined, the wish machine or the desiring machine. That subjectivity is not something one individual has, Машина желания, да. you know, we sit here, we have misunderstandings, someone sits here, takes something of it and makes something completely different with it. That's, I think, this dirty, uncontrollable production. And is it in opposition? Sometimes this term doesn't always make sense to me. Да, согласен, что понятие оппозиции здесь надо как-то прояснять, потому что, конечно же, искусство гораздо больше любого политического активизма, социального, борьбы за экономические требования и так далее. А искусство — это то, что касается какой-то внутренней тайны человека. Но мне кажется, что все наши внутренние тайны, они должны каким-то революционным образом все равно прорываться через наши привычки, через наши биологические инстинкты, через массу всяких таких тяжелых вещей, которые не дают нам почувствовать вкус свободы просто, и которые от нас скрывают эти наши машины желаний. Ну, если мы вспомним Делеза. I agree. Еще раз. Может быть, дальше идем. Да,
это возможно. Господа, у кого спросить или высказать свою позицию? Здесь есть общественные деятели, есть художники. Дмитрий, Андрей. Что пальма в Гамбурге, я помню, там не было пальм. Это к Стамбулу. Это 13-го года из Стамбула. Дамы и господа, плиз, ваши вопросы, не обязательно даже вопросы, а ваши просто мнения на тему, о которой мы говорим. Роман, вот есть вопрос, надо нам дать этот Так, микрофон. микрофон Вот он перед как-то немножко странно работает. If you don't ask questions, I ask questions. Он... Возьмите, пожалуйста, вот этот микрофон. Да, давайте отсюда, вам удобно будет? Да. Здравствуйте. Я хотела узнать, все это очень здорово в Гамбурге. Сколько вы находитесь в России и насколько вообще, по вашему мнению, насколько это возможно тут? Знакомы ли вы с ситуацией в России, может быть? Ну, то есть я ощущаю, что у нас это вообще не может быть. You are the experts for Russia, so but if someone says it can't be happening, that would be like a how do you say, like a challenge to try it. Yeah, you have to find different tactics, and you have to know very well what are strong points in your city. This at this time could not have happened in a different German town either. It needed a special constellation. The city was a little bit scared of the squatting scene. We had an extremely famous music scene which supported this, and kind of so we had kind of amplification by famous musicians who were part of this project. So you have to find always in your town what is a strong point, what is a field that maybe everybody else thinks is not political, and but maybe it's very strong, or it's a, and I think all things like this have to work with the local knowledge. And you, so I can't advise you right now at all because I'm the person who knows least. But I think there's a deep human. It belongs to humans to kind of find ways to operate collectively, and this is inerasable, and there are always ways that people do it, and you have to find those. And I can't and work with those. Otherwise, people would be bored to death. We can't live alone. And that's when we can't live alone, we can do things like that and much bigger things. And yeah, that's what I think. Браво. Я хотела бы немножко отнестись вообще тоже к тому, что я сегодня здесь увидела и услышала. Я вам очень благодарна, поскольку я действительно вдохновлена тем, что сегодня здесь от вас, в общем-то, прозвучало. Простые вещи, кажется, очевидные, но их действительно можно делать и нужно делать. И у меня есть там комплекс идей, которые могут быть применимы у нас в Академгородке. Я скажу больше. Совсем недавно ко мне обратились дети из лицея, это выпускной класс, с тем, чтобы начать процесс проектирования парка. Именно с участием разных людей, разных там групп, со своим каким-то вкладом. Это вот такой специальный там какой-то у них проект или еще какой-то класс. И мне так жалко, что директор школы в итоге все это зарубила, ну, там по каким-то причинам непонятным. Но я просто хочу сказать, что вот это есть. То есть, в принципе, вот этот позыв, он как бы был. И они ко мне пришли с тем, чтобы я их поддержала. И я, конечно, сказала, да, давайте. И там мы спланировали ряд действий, но потом директор почему-то повела себя по-другому.
Но вместе с тем ростки такие есть, их нужно поддерживать, их нужно развивать, и они точно вообще реальны у нас абсолютно. И спасибо, что вы показали, что это может вот так быть, классно все сделано, вы меня вдохновили. Я просто Наталью добавлю, потому что у меня получилось... Да, добавлю определенный момент по поводу детей. Я 2 дня назад проводил в художественной студии у 7-летних детей лекцию. Я скажу, что у меня был опыт проведения у 7-летних детей, потом буквально через несколько дней где-то у 10-классников, ну это уже получается 14-15 лет, да, ну и студентов тут же, вот, все параллельно. Я вам скажу, что 7-летние дети абсолютно четко раскрывают свою идею и формулируют ее, и всегда коммуникативно с ними можно общаться. 10-классники уже замыкаются. И замыкаются очень сильно. А студенты вообще стоят прямо жестко. Они не отвечают на вопросы, они закрыты, они смотрят очень преданно. Но это достаточно, я понимаю, нужно по глазам что-то угадывать, и невозможно. И в этом смысле формирование детского, извините, можно так сказать, активизма очень интересное. Потому что в этом случае, может быть, взрослым станет немножко стыдно, что они живут, ну, менее реально живут. Вот это я считаю, что можно это пробить, потому что на самом деле я встречал много собраний людей под какие-то идеи, и они немножко получше студентов, как бы, иногда на 2-3 вопроса ответят. Вот даже реально сейчас мы спросили, вот, у людей сидящих, ну, у вас есть вопросы? Все такие смотрят. Мы еще посмотрим, что тут скажут, что тут чего, сейчас посмотрим. И потом, может быть, скажем. Поэтому, конечно, можно создавать провокации, ну, как бы втаскивать какие-то жуткие вещи и разгонять. Вот. И в этом смысле, безусловно, без лидеров не обойдется. Вот хоть как сейчас момент зажигательных лидеров в этой системе никак не будет. И, кстати, это не обязательно политические деятели, это могут быть просто люди, которые активны в процессе, им просто интересно, вот, как с детьми, понимаете? Вот. И самое главное, что и лидер должен быть немножко ребенком. Я дополнить хочу. Давайте прямо сейчас эту провокацию небольшую. Обратимся к аудитории. Вот мы выяснили, что у нас есть какое-то количество архитекторов, наверняка есть люди, имеющие отношение к художественному процессу. Был бы интересен, как профессионалам, вот такой проект художникам-архитекторам. Ну, с учетом нашего климата. Естественно, что у нас и нашего, так сказать, образа жизни. Чтобы 6 месяцев платили, а 10 лет нет. Нет, ну я не беру финансовую часть, разумеется. Я имела в виду как творческий проект, как форма, да. Предположим, деньги откуда-то взялись, откуда-то. Ну, может быть, жители захотят скинуться. Ну вот просто у нас планируется, значит, устройство парк на Димакова в микрорайоне Ща. И, собственно, вот про этот парк я и говорила, что ко мне пришли дети с тем, что а давайте мы здесь сейчас что-нибудь покреативим, подумаем, придумаем, сделаем что-нибудь. Вот, например, если взять в качестве полигона вот эту площадку, которая как бы кажется, что там ну, имеет какие-то перспективы бюджетного финансирования. Например. И вот после этого молодые архитекторы хотите? Конечно хотим. Конечно хотим. Кристоф, пожалуйста, прокомментируйте наш результат. Нет, ну вообще-то... Ну, вообще-то, по большому счету, было сказано, что и в Германии архитекторы не сразу вошли, правильно? Вот активность населения, она стала потом захватывать архитекторов. Потому что архитекторы, они прагматичные, и у них выстроена определенная как бы, экономическая платформа, как это все будет. Архитектор не любит ввязываться в работу, когда не знает основу, что его работа будет реализована. И поэтому тут вот надо нарабатывать материал, когда появляется эта платформа, и гарантии, что это будет наработано. Но я скажу, что наши архитекторы намного смелее, они раньше начинают.
Игорь Викторович, а вам такой проект интересен? Нет. Почему? Потому что если бы были выстроены механизмы междисциплинарные, да, и со мной бы работали социологи, да, работали еще определенные люди, целая команда, я бы с ними поработал, потому что к архитекторам в Новосибирске очень негативная оценка, потому что вот это факт. И то есть архитекторы, которые точно застроят, точно испортят, да, не думайте, я уж наслушался, знаете, даже про тех, кто благоустраивает набережную, я наслушался, это нормально, понимаете. И поэтому надо поддержка людей команды, которые говорят, что не архитектор главное, а вообще команда есть, которая хочет это сделать. Я думаю, что с этого может быть позитивный процесс начать. А кто войти в команду должен быть из компетенций, кто? Я думаю, что социолог, экономист, точно. Спасибо. Но, насколько я поняла, в Гамбурге главным действующим лицом был народ. Это были не специалисты, это были любители пуделей, это были любители кнопочных телефонов, это были какие-то люди, которые там жили. Допустим, возьмем набережную, проект набережной. Почему ругают архитекторов? Потому что люди, которые ловили на набережной рыбу, люди, которые танцевали на набережной по четвергам, не участвовали в процессе. Их никто не спрашивал. Им сказали, вот, мы знаем, как хорошо. Лучше для вас, да. Ждем комментариев. I have the feeling that I only got 50% of the conversation. I'm sorry. But I have the feeling that this type of project where you, when we started, we thought that we work on this for 3 years. I was absolutely convinced that I would not work longer on this than 3 years, which was a long time for someone who's 29 or something. And I thought after 3 years the park will be finished or we will have lost with flying flags. And before that I of course did other projects that were much smaller. I made a very nice, lovely project in a disco, in a club, in a private context. It wasn't confronting anybody, but where we could test out how you create spaces, and it was a wonderful event. And you don't have to go for the confrontation in the first step. You can as well start with something that is itching under your fingers and is maybe something completely else. But I think what architects should learn maybe early enough is to work together with the knowledge of other fields. That's something they have to learn. And it's, for me, I said it's always important to work with musicians. I think musicians have a special way of, let's say, working with a form of collectivity which is totally different than political collectivity. It's about vibe, rhythm, exchange, answering, playing, and so on. And I think that artistic disciplines, art is very individualistic, architecture is very commanding. They have to learn to work maybe with musicians and to catch the vibe and to kind of start to work in a more flowing manner, maybe. I think that's. And as you showed me this underground club, there must be chances to do this here.
в вашей группе какие были люди с какими компетенциями? In our team, we had super competent DJs. Yes, singer-songwriters. One social worker with who's a specialist in community organizing. The school of Saul Alinsky, which was new in Germany. Then me with this conceptual weird knowledge. And who else? We had one landscape designer with practical experience. Who else was important? We had a cafe owner. We had a cool graphic designer. That was. I would say that's maybe. Ну, мне кажется, классная амбиция, вообще очень творческая, прекрасная. Спасибо еще раз. А сегодня каких специалистов вы бы пригласили для наиболее эффективного процесса и результата? The park here or where? Да. Новосибирск, Академгородок. Еще улицу скажи. For example, Академгородок, Новосибирск City. You need to find someone who is able to create intensive situations. And I can't say that here. Maybe it's the guy with the telephone wall, the mobile telephone wall. Maybe волонтеры. That's a start. This philosopher is a start. No, this is too much to ask. But there must be something, it's also maybe different from different people. For me, it's always itching under my fingers to work with good DJs. For this woman here, for instance, she's a fantastic artist. She makes the megaphone choir. She has. Who is she working with? I don't know. She's a theater woman. She's a performer. With her, you can also, if you have her in the team, you can go right into the battlefield. So performers, maybe. I don't know. Theaters. Maybe theaters are looking for ways to get out of the range of the small theater. Could be good partners. Какие-то разные у вас представления о команде. Вот совсем. Нет, я тогда хочу дополнить. Игорь. Значит, я сразу, как экспертное определенное мнение, потому что, понимаете, в культуре России совершенно по-другому поставлены приоритеты какого-то активного действия. 300 лет людям говорили, что мы пришли к вам просвещать. Обычно это элита, знаете, это как вот в знаменитых маленьких трагедиях, там поэт-аристократ, да, к нему пришел итальянец почитать импровизации. И он абсолютно бедный, и он без хлеба, ему что-то надо делать. Значит, наш поэт говорит, что наши поэты очень богатые, понимаете, и они как бы идут к просвещению народа. Ну что делал Петр Первый? Он привозил голландские гравюры и говорил, будет так. А потом сволокнул народу в это созданное пространство. И на самом деле у нас это лежало потом впоследствии во всех, собственно говоря, этапах, и в том числе и в советское время, и в постсоветское, и в набережной то же самое. То есть у нас обратная активность, обратная связь, у нас обратная связь даже не включена, не то, что там какая-то активность. Приехал немецкий эксперт на ИНТЕРНЕТ, я его слушал, знаете, сидят и чиновники рядом с нами, так же, как мы сейчас сидим нога на ногу, очень гордые. И я гордый, потому что я такой архитектор, эксперт, мне так приятно,
посидеть это все послушать. И немецкий эксперт рассказывает о том, как изменяется как бы ситуация с Восточным Берлином, имеется в виду вот с этими жилыми районами, которые надо преобразовать. И он рассказывает, как мы делаем. Мы собираем людей, спрашиваем, что вам надо, но чтобы получилось чувство малой родины, вы все-таки не поехали в Западный Берлин, а здесь остались, и чтобы закрепились, и все. Ну и каждый отвечает по-разному, говорит эксперт. Кто-то просит пивоварню, кто-то просит швейную мастерскую, кто-то просит клуб, где идет управление местное, ну, по-разному. Делается этот объект, который именно начинается вот этим центром, пунктом вот этого развития, а потом красятся фасады. Вы поняли, да? То есть потом ремонтируется, делается дизайн и все прочее. И там участвуют уже все, кто есть. Ну, я сижу, слушаю, рядом со мной сидит крупный чиновник, я говорю, слушай, здорово получается, а мы это делаем все наоборот. Мы улыбаемся и ему киваем. И тогда я с экспертом разговариваю немецким. А вы знаете, что мы вас слушаем, киваем вам головой, а делаем все наоборот. Он говорит, знаю. Я 9 лет с Россией работаю. Это же Россия. Так вот, вы понимаете, я считаю, что очень сложно именно выстроить отношения, что люди бы поверили, что им не поиграть с ними, не, ну как это называется, пришел такой папа, ну-ка, детишки, давайте поработаем над пространством, там, да, и там, ты куда лезешь, не надо, вот это не надо, вот это. А потом пришел человек и все это сделал. Когда действительно люди скажешь, что вы хотите, как изменить пространство, как почувствовать эту малую родину, мы в этом участвуем. Это было бы здорово. Но ведь надо, чтобы люди еще в это поверили, что это не игра, что это все серьезно, и что будет оказана помощь. Понимаете, ведь в принципе германское управление, которое построено на этом, оно говорит, попробуйте, мы готовы, мы ждем, что вы начнете, и если увидим, что это есть, мы будем вам помогать. А у нас прямо так, попробуйте, можете, да? Хорошо сделали. Мы провели все мероприятия, так, позвали какого-нибудь придворного архитектора, и он все это дело, все переделал. И считаю, что вот самая большая проблема, вероятно, я сейчас скажу, для университета жесткое такое видео, прекратить просвещать. Поверить в то, что люди вполне компетентны изменять свою жизнь сами, самостоятельно, будучи уже взрослыми людьми. И это, я думаю, что самое тяжелое, как бы, потому что мы сами любуемся, нам приятно этот процесс. А вот так прекратить просвещать и сказать, люди, да пожалуйста, живите, вам так надо, да. Может быть, люди начнут вырезать из покрышек этих гусей, может быть, они не начнут делать самые жуткие вещи, но тогда можно включиться в процесс и говорить, что можно ли покрышки, можно так-то, и тихонько это править, терпеливо и тихонько править, никогда не ставим свое превосходство на вот этим делом. Я считаю, что это нам очень трудно, вот очень трудно. И потом, когда меня спрашивают, буду ли я архитектором в таком процессе, если в том смысле, как на набережной, нет. Если в том смысле, чтобы как это сделать, ну как бы работу совместно, то мне нужен, естественно, социолог, психолог, экономист, потому что мы тогда можем быть консультативны с этой группой, мы можем как-то с ними работать. И мы можем как специалисты предположим, а как вот тут рисуется, они будут нас спрашивать, и мы будем отвечать на это дело. И тогда будет вот это отдельной работой. Вот, но я говорю, что такие случаи были у меня, но с заказчиками совершенно небольшого уровня. Да-да. Можно? Игорь, у меня некое возражение есть вам. По сути, вы подняли тему поэт и народ, поэт и толпа. И здесь ваша позиция состоит в том, что художник, поэт, архитектор, творческий человек должен сканировать, что людям надо, что они хотят, и это пытаться воплотить в реальность. Но люди, как правило, понятия не имеют, что они хотят. Люди к каким-то вещам наподобие красоты, наподобие каких-то идей, они приходят как раз через поэта, через художника, через творца, и творец начинает эту активацию. А потом уже человек, я, например,
лишенный какого-либо серьезного вкуса в архитектуре, я понятия не имею, каким должен быть дом, чтобы он меня обрадовал, чтобы он меня вдохновлял. Но когда вы этот дом ставите, сделаете, меня это вдохновляет совершенно неожиданным образом. Ну ты же понимаешь, что ты хочешь прочный дом и просторный. Нет, значит, сразу, вот эта позиция, это позиция такая, либо архитектор над народом, либо народ над архитектором. Нет такой позиции. Архитектор соучастник, и он включается в процесс. И он становится человек, который своей профессиональной платформе корректирует, но не специально. Он это делает прежде всего, кто вырабатывает миссию. Модернисты, ну такие как там Исландерова, там, или Городской, вырабатывали миссию сами и навязывали просветительски это всему народу. А вот если миссию вырабатывает сам, как бы вот, социальная группа, она отрабатывает миссию и приходит к архитектору. Вот у нас есть тип задания, есть миссия, но мы не умеем рисовать. Как мне заказчик приходит, говорит, вы знаете, я все придумал, я только рисовать не умею. Вы сможете мне помочь? И только потом, когда его рисуют, говорит, ух ты, а вот это я не придумал. Он начинает говорить, а так можно? Я говорю, так можно, даже нужно. И все начинается нормально. Я получаю свое, как бы, он получает свое, потому что, извиняюсь, я могу, конечно, ему придумать дом, так как, собственно говоря, если он был придумал дом, сделал мебель тяжелую, а заказчик говорит, знаете, мне мебель тяжелая не нужна. Если он говорит, вы позвоните через неделю. Через неделю говорит, вы знаете, мебель тяжелая, мне не нужна. Если он говорит, вы не понимаете, я вам посоветовал тяжелую мебель, вы ее выбрали, вы понимаете? И так недели через 3 заказчик уже уставший от всего этого, понимает, что тут великая звезда, говорит, я понял, да вроде мебели ничего. Ну вот и все. И мистер Доров закурил сигару. Победа! Кристофу вопрос, да. Вот в связи со сказанным, одна точка зрения Романа, другая точка зрения Игоря. Ну, я скорее считаю, что искусство и архитектура дают форму, а содержание, наполнение дает сам заказчик, сам потребитель, сам житель. Вот вы какой точки зрения придерживаетесь? Again. Содержание объекта придумывает потребитель, человек, народ, а архитектор, художник придает форму его желаниям, форму, эстетику. Или наоборот. Не наоборот. Архитектура, Роман, это практическая эстетика, обслуживает нужды, желания людей. А художник эти желания воплощает и придает им новую форму. Согласны? No, actually, I think I probably don't agree. Or maybe I do, I don't know. I give one example. The people, I have very much respect for people who buy old cars and change them. And these people have a perfection that is like unbelievable. If you see, I'm sure there are hundreds of these types of car in this town. I even saw one already on the way here. You think like, oh my God, where does this creativity come from? And it's totally, wasted on cars, for instance. Of course, I would love that this creativity would become part of a process like this. This super knowledge of that these car people, they do things with colors that no architect even dreams of. And stuff like that. So it would be really lovely to work with someone like that, with this type of expert. And I think they would create, something new. I also have to, in our discussion, when you thought like, who would you like to work with? Of course, at the moment, I had to think also about these super famous, super influential Russian fashion designers who are dominating the field right now, like Gosha Rubchinsky, who is kind of plundering
the archive of the trash leisure wear of the last 20 years and making the new fashion out of it that my little nephew is desiring to have when he's 13. And there are also, so I think that, for instance, is a field which seemingly is super vibrant and working in a, yeah, there's this thing that is more than just designing, but it's a field of desires that is quite strong right now, I think, here in this country. Лично я буду с огромным интересом следить за вашим творчеством, если вы обязуетесь вот это направление современного искусства как придание второй жизни предметам, сможете осуществить. Это супер было бы, супер. Дамы и господа, есть, и у нас время заканчивается. Давайте еще 2 вопроса максимум, и все. Пожалуйста, выходите, потом микрофон здесь. Здравствуйте, Максим, архитектор. Большое спасибо вам за ваше выступление и спикерам за участие. У меня тут вопрос такой, и небольшой изначальный комментарий. Вы, когда предложили нам поучаствовать в каком-то проекте, экономическую составляющую как-то таким образом плавно упустили. Мне показалось, что она, экономическая составляющая, как будто является не очень важной. Хотел у вас спросить такой вопрос. Участие властей в ваших проектах, оно обязательно или у вас есть примеры, когда, скажем так, власти вообще не влияют на реализацию проекта? Ну или вообще насколько важно участие властей в реализации проекта? I think it's actually helpful if the authorities come in very, very late. I think it's very important to define your field by your own, and I don't know how many projects you did, but there's always this first move when things are interesting and you are totally driven by the idea and not by I will make money with this or any second thought, but only by the idea catches you and your friends and colleagues and comrades are working together. And I think this is the valuable utopian surplus that makes projects that are interesting in comparison to projects that maybe just function. So yeah, I think if for all the projects I have been part of, it was always very helpful if the authorities came in late and you had your bases ready. And of course I had to make my money somewhere else. I was working in a bar at the same time. I had fun working in the bar, I must say. So that can be enough to make a living. And if you are an architect, you probably even have a chance to work for 3 days in some conventional practice and do the projects you are passionate for in the 2-3 days remaining or 2-3 nights remaining. I think it's you shouldn't make yourself dependent from these economic things in the first place. Not in this year. I mean, in the end you can have a load of nice drawings. That's something. Yeah, that for artists it's normal to just have shitloads of nice drawings. Yeah, but it's about wasting your good ideas. It's good to do that, I think. Еще один вопрос. I have small question about vegetables.
She has to hear you. No, you can sit there, but... Так, хорошо слышно. Sorry. Старый евангелистский модернизатор Влад. Я просто о том, что поскольку у нас, да, действительно есть некоторые национальные черты характера, что мы привыкли к начальству спускает, и хуже того, выясняется, вот как иноземцев обращает внимание, что мы не интересуемся теоретическими идеологиями. Нас интересует харизма властителя. Вот, например, у нас в городе собирается в сентябре все-таки быть выборы мэра, в которых мы можем хорошо участвовать. Вот Наташенька здесь присутствует, Дмитрий Сергеевич, он там прячется, он увиливает от этого все время, Роман тоже немножко в стороне поддерживается. Ну, а я, где с Натальей я столкнулся, я с ранним развитием, откуда черты характера меняются. Пренатальная педагогика есть такая, придумали, да, пренатальное до рождения. Отлично, но вопрос нашему гостю. Вопрос о чем? Как изменить россиян? И германцев тоже, ведь особенности у германцев есть и у россиян. Потому что я с удовольствием когда-то прослужил с 70 по 74 год в Германии. И потом сейчас вот германцы сейчас все ГДР очень ругают. Ребята, было очень хорошо, мне люди очень нравились. Я со всеми общался с большим удовольствием, всех друг друга понимали. Ну и мы немножко удивлялись, что слишком уж коммунистические. Вопрос, что изменить вы хотели бы? Образование, вот где решается проблема в пренатальной педагогике? Вот это вот новшество вообще не втаскивается никак. То есть пренатальная, натальная и постнатальная педагогика, даже наш просвещенный Новосибирск никак не продвигается, не проталкивается. Причем все специалисты знают, никаких проблем нету. А вот когда пытаешься внедрять, не внедряется вообще никак. Каким образом людей... Спасибо. Да, вот у меня Роман есть. Спасибо. Вопрос, насколько я понял, каким образом наиболее эффективно просвещать жителей России и Германии? В коем случае никого не просвещать, все саморазвиваются, Роман, я об этом только... Yeah, I think you left now 3 or 5 jokes out of the speech. But I think there's another question here, if I can be so unpolite. This is for the translator. If you speak English, it's for the translator. She needs this. And if you speak Russian, you can use this. I have a small question about vegetables. You showed us vegetable garden, and I want to ask for what reason, for education or just to see it. Small question. Yeah. It's something like a little community garden that people do for 2 reasons. First, they want to work with plants and harvest them and eat them. And second, they want to work together with other neighbors and learn to know them. How do they share it? Share? Not землю, деятельность. I think there are better examples of shared vegetable gardens in Germany, and I think even in Russia. I think the whole idea was imitated from Russia, from people who do it on the rooftop of these big houses. It was interesting how it exists in the park. I don't understand. Okay, sorry. Спасибо, у нас время на исходе.
дамы и господа, тогда будем завершать нашу вечеринку. Ну, каждый из экспертов скажет парочку своих итоговых мнений. Ну и я бы завершил со своей стороны о том, что Кристоф, мне кажется, говорит нам о страсти к импровизации, о том, чтобы архитектор, художник освобождал себя для внутренних машин желания. Ну, это есть такой термин во французской современной философии у Жиля Делеза. Освобождение себя для машин желаний – это главное, остальное, экономическое, социальное и прочая составляющая, это приложится. Я его услышал так. Мне представляется, что идеи Кристофа и его команды, конечно, не могут в полной мере быть перенесены на нашу действительность по разным обстоятельствам. Но прелесть такого движения или такой акции, таких проектов в том, что жителям района, на чьей территории может располагаться такой парк, такой кластер, все-таки предоставляется возможность не только устраивать свою собственную жизнь и судьбу, да, но и несколько приобщиться к творчеству, почувствовать вот радость иногда коллективного творчества, иногда индивидуального, в разных самых формах. Вот. А у нас люди очень любят творческий процесс, всячески пытаются самореализовываться. Вот я думаю, что какие-то формы из предложенного, увиденного очень точно могут быть нами быть использованы. Спасибо. И спасибо отдельное нашему гостю и прекрасным переводчикам. Я, будучи таким практикоориентированным человеком, еще раз хочу поблагодарить за прекрасную идею, за прекрасную амбицию. Я вот уже сижу тут, придумываю с Игорем Викторовичем, как бы какую-нибудь группу студентов не подначить, начать работать с проектом у нас в Академгородке. Мне очень понравилось вот то, что я получила сегодня здесь. Считаю, все не случайно. И вы меня вдохновили. Спасибо. Значит, я созерцаю за последние года, причем будучи председателем Союза архитекторов Новосибирского, и в разных, как бы, со стороны, определенные очень серьезные активные позиции молодежи в создании каких-то арт-объектов или, собственно, создании каких-то объектов, которые связаны именно с тем, что говорил Кристофер. Это все есть. Беда заключается в том, что эти события очень неплотные, и критическая масса таких людей пока очень небольшая, к сожалению. А другая масса людей, она не то чтобы, если бы хотя бы она не мешала этому процессу, да, я уж не говорю, что позволяла, способствовала, она как раз мешает, потому что сегодня самая большая проблема России – это недоверие. Внутри общества у нас идет скрытая гражданская война, большое недоверие к всякой перемене, которая может привести, и, соответственно, образом все пытаются это заблокировать. Это очень большая проблема. И у власти недоверие к тому, что общество может договориться, и, соответственно, она вообще блокирует все, что может вызвать какую-то тревогу. Это самая большая проблема. Но факт точно, эти люди есть. Они прекрасные, отличные, кстати, с точки зрения творчества. Я не буду говорить про граффити, значит, вот, непосредственно в Академгородке, не буду рассказывать, как это граффити было воспринято, да? Вот, я не буду говорить, сколько было команд, там, я не знаю, Новочаевская жил Василий, которые рисовали, все делали, вовлекали людей. Я просто это знаю, это очень трудно. Это невероятно оптимистические и счастливые люди. Потому что им все время говорили: нет, не надо ничего менять. Ничего не надо. Вы говорите, вы же плохо живете. Вот пусть мы так плохо и живем, ничего не меняйте. Это самый лучший ответ. А хуже, когда говорят:
вообще уйдите, мы тут милицию вызовем. Поэтому я сейчас говорю, что вот это, собственно, показ вот активизма, который происходит в Германии, это то, что очень позитивно должно воспринимать общество. Мы можем. И первое, что я считаю, это надо поверить людям, не надо их перевоспитывать, они перевоспитаются в работе, в действии, потому что известный урбанист Великов сказал, что именно в работе и в действии происходит воспитание горожанина. А не так, что там пришел человек, я вам объясню, вот 50 параметров, которые вы должны стать горожанином. Тогда, после этого, мы с вами займемся, как в Германии. Не надо этого. Займитесь с теми людьми, какие есть. Не надо их обзывать, они прекрасны, они могут работать, просто надо убрать страх и недоверие друг к другу. Все. Браво. Кристоф, и ваша пилот. Nothing to add, of course, but I enjoyed to be here tremendously, and I love this bookshop, and that it makes discussions in the city center of this important city. And I don't know, for you it's all normal, but for me it's like, oh my god, it's this city, and around it there's like so much land, and we are in it and have this discussion here. It's quite amazing. And yeah, there are more things. I'm very touched actually, but I want to also thank Anna Avvasia, who carried an unbelievably heavy suitcase filled with 50 or 100 of these things, and enabled technically this very comfortable situation and a much more speedy conversation than we would have otherwise, which I also enjoyed a lot. So please, short applause for Anna. Who also made it possible that I could come. Yeah. Thank you. Thanks for having me here. Спасибо. Спасибо.